I-challenge natin ang mga teachers for today's video. Sir AJ, mauna ka na. For 100 pesos, Ay, gusto ko yan. what is the capital of Canada? Vancouver. Okay. May walang Wrong siya. Ma'am Judy, for 120 pesos, what is the capital of Canada? Toronto. Okay, it's wrong. For 140 pesos, Ma'am Janet, what is the capital? First, isang try lang yon. What is the capital of Canada? Hindi ko alam. 5, 4, 3, 2, anong sagot mo? Vancouver, okay. Wrong pa rin siya. Okay, Sir Jmar, for 160 pesos, what is the capital of Canada? Baka sinearch mo dyan, ha? Di ba Toronto ba? No. Toronto is wrong. Sige. Okay, tuloy natin. Ma'am Joey, for 180 pesos, what is the capital of Canada? Yes! Ano yung sasabihin? Toronto, of course! Wrong. Lipat tayo. Ma'am Gretchen, for 200 pesos, what is the capital of Canada? Alberta. Charot. Canada. Ano? Canada. Canada. Umayos ka na. Ano ba? Deadline ito. Ano? Ang pagulo ng dalawa. What is the Uy, capital 200 of to. Canada? 200 pesos. Sige. Wala daw ang Wala kang hula. Okay, Time's out.